Aro amikhan Phek district Futsuro town bra ekta disturbing report pa thake asapti 11 years old choto maki bacha oporti gorte loigena sai thaka foster mother bra to repeatedly physical and mental abuse kugena ja thaka report pa lui ase. Sources pa thake asapti victim choto maki bacha tuili mota laga dada laga daughter thaka koi ase aro gorte loigena 6 years ja thaka homoiti ta laga second wife maki bra to without any reason dautak logina 11 years minor bacha opor jokhum kuri dibo aro repeatedly inika torture kuri gena ahija khobor huni palu ase. Identity of foster parents detail disclose nakuri thakya tuli provision under the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 hesabti minor victim laga identity disclose nakrubo kani reveal kuri dia nai hulipi gorte loigena boy thakya amabra tu gor khandan laga bacha oporti bishibar misha mishite mara mari kurgena ahijasha aro inika jokhum kuri dia tuli 4 times hojashi ko dia ase. Aro itubar hatsa hoigena thakya jani patuli Saturday din accused maki laga mota Nagaland Armed Police NAP personal alag district ti posted kurgena thakya bra minor bacha treatment karni pharmacy te ane atamti mara mari kurgena thakya notice kurbo pargena hatsa uporte jani paishako ase aro itia victim choto maki bacha tuili grandparents laga gorte take care kuri thakya report pailui ase. Inika inhuman acting hatsa uporte koi dibole mon thakya tu stepmother holipi khandan bacha na holipi kot bra aigena domestic help karne angena thaklepi inika torture di thakya tu curse ekta ane ase itu karni mara mari krubole batli balkam shikai digina gorte blessing pabole koi dia ase aro inika kam kuri thakya hatsa uporte concern citizen khan tu agya higena condemn kuri hatsa uporte saja dibole Futsuro breaking khobor viewers kangi jonai dia ase.